Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Palacios. Soy cofundador y presidente del capítulo DAMA en Perú. Y bueno, quiero dar las bienvenidas a este nuevo evento organizado por DAMA Capítulo Perú, llamado Business Value, Where Data and Quality Meet, o en español, Valor del Negocio, donde los datos y la calidad coinciden. El día de hoy, bueno, primero quiero empezar agradeciendo a nuestros patrocinadores. A ver, espérenme un minuto que tenemos acá un punto de... A ver, un minuto. Un minuto, por favor, que mientras que se van uniendo las personas, tenemos que asignar a nuestra intérprete en español. A ver, un minuto. Bueno, por mientras vamos iniciando, primero queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Powerdata Perú y también Universidad Tecnológica del Perú por seguir apoyando esta iniciativa, y bueno, el año pasado y este año. Y bueno, me gustaría empezar hablando sobre la agenda. La agenda del día de hoy va a estar compuesta por, primero vamos a permíteme un minuto que estoy justo recibiendo comentarios de la intérprete. Y primero vamos a empezar con una ponencia con Danette McGilvray. Danette es una experta en el tema de calidad de datos, muy reconocida a nivel mundial. Vamos a tener esta primera ponencia durante la primera hora. Luego, por favor, las preguntas que tengan durante la ponencia pueden ir dejándolas en el chat. De preferencia, por favor háganlo en inglés. Si lo hacen en español no hay ningún problema, lo vamos a traducir en tiempo real. Y luego en la segunda parte del evento voy a darle pase a Humberto Marotta, que va a ser nuestro moderador de la Mesa Redonda, en donde vamos a tener profesionales peruanos de datos para compartir experiencias dentro de nuestro ecosistema de datos. Cabe recalcar, hace un minuto acabo ya de habilitar el intérprete en tiempo real. Elena nos va a ayudar interpretando de inglés a español. Muchas gracias, Elena, por todo tu apoyo. Y van a tener la opción para escuchar toda la interpretación en español. Bueno, dicho esto, voy a proceder a cambiar en inglés. Now we're going to switch in English. So, Danette, thank you very much again for being here with us. It's a pleasure and honor to host an event with you as a main speaker. So, and also, give me 1 minute. And also, I would like also to introduce our special guest. So, Danette is president and principal of Granite Falls Consulting. Granite Falls Consulting is a firm that helps organizations increase their success by addressing the information quality and data governance aspects of their business efforts. Also emphasize the inclusion of communication, change management, and other human aspects in data quality and governance work. Also, Danette is author of Executing Data Quality Projects, 10 Steps to Quality Data and Trusted Information. Second edition, it was released in 2021. She is an internationally respected speaker, and also her approach of these 10 steps to information quality has been embraced as a proven method for understanding and creating information and data quality in the enterprise. So it's an honor, Danette, to have you here with us. Thank you very much, and the stage is yours. Thank you, Diego. I really appreciate you inviting me to come and join here with DAMA Peru, and thank you, Elena, for being the interpreter today. So today is, besides the fact that I get to be here with you folks, it's a special day for me because it's actually the 17th birthday of my company. So 17 years ago today,
started Granite Falls. So I'm happy to be here and looking forward to many more years of being able to be around and continue to work in this data field and helping in any way I can. So today we're going to talk about business value, where data and quality meet. And this picture here it's an actual location. It's in California. It's an intersection where it's close to where a client I had, where their headquarters were located. And that was really the inspiration for this presentation today. So data and quality actually need to meet in order to have business value. So I'm going to skip through some of this first part. So what I wanted to do is first start talking about some really interesting things that are in the future, and some of them very close and happening now for data. So the Wall Street Journal, it's a prestigious newspaper that's based here in the United States, and it really follows industry in America, in the world, and the kinds of impacts that will come to them from science and from technology, from politics. And they have a series called The Future of Everything. And in December of 2021, the future of everything that they were featuring that month was all about data. So I'm going to be sharing some interesting things about data that came from this series. So this is all around healthcare. So what's happening now in the situation is patients have chronic wounds, such as maybe a leg ulcer, and they need to be seen in a clinical setting. So a clinical setting meaning you need to be in person and you need to be there for treatment. And the wound really does need to be visually inspected in order to decide. Manera visual para decidir si se tiene que ajustar el tratamiento. En la Universidad Nacional de Singapur, Bandage called V-Care. So it's an adhesive strip. It's designed to help improve the diagnosis and treatment of wounds. So what happens is the wound passes through a thin layer of film. It goes to an array of biosensors, and then these biosensors measure parameters that are useful for assessing whether you have inflammation or whether there's infection. And it's things like wound temperature or bacteria type or acidity. So there's a chip that's attached to the bandage that transmits that data via Bluetooth to an app. And then the physician can look at that remotely. So what are the benefits from this? Well, it saves the patient a visit to the hospital. Being able to be seen remotely through a process like this will maybe take about 15 minutes. This means infection can be seen and treated early, which can then shorten the treatment by days or even weeks. And an additional benefit, large amounts of data is collected through this process, and that could yield further insights for more personalized treatment for future patients. And I have sources for all of these examples if you want to go out and look at those later and get more detail. Okay, climate change. We're all affected by climate change. So historically, scientists have relied on calculations that they use, simple laws of physics and chemistry, but they didn't have, comparatively speaking, very much data from the real world. So as you know, temperatures are continuing to rise worldwide, and it makes it even more important for a reliable, readily available data about the climate. So who uses this data? Well, governments need to set policies and monitor compliance with international climate pacts. Local authorities have lots of decisions to make as far as helping their communities adapt to unusual weather patterns or rising seas. And scientists need to work to predict changes in the climate and make suggestions on what to do about that. So because data collection techniques and our technologies really have continued to advance, scientists can now get these really fine-grained measurements of temperature, ocean currents, soil, air quality, cloud cover, and all the other kinds of phenomena that happens on the Earth and in its atmosphere that will help us understand what is happening to our world.
I like this quote. It's from Kevin Murphy. He's a chief science data officer who oversees some observation data of the Earth. And it says that this data was used by 3.9 million people last year. So here's the quote. When you are trying to develop long-term environmental records, including climate records, consistent measurement is incredibly valuable. It's irreplaceable data. So data. That's why we have that technology to give us the data. Okay, here's something really different, financial market. So Pyth, what is Pyth? So it's a blockchain-based technology service. They provide free real-time financial market data for a variety of crypto projects. So it was the brainchild of Jump Trading Group that was based in Chicago. It's loosely overseen by the Switzerland-based Pyth Data Association. So the members of this Pyth Data Association are really heavyweights in the areas of electronic trading. And so this group of firms that are behind Pyth, what they do is they collectively, between all of these firms, they trade hundreds of billions of dollars of assets daily. And earlier in 2021, they began streaming price data from some of their trades in stocks and currencies, commodities, and cryptocurrencies. So they streamed this data into Pyth's network. What they want to do is incentivize market participants to share data, price data, as part of their existing operations. They make this publicly available so developers from around the world can write code and access it. And they're using the data to create new applications. So there's a fast growing new area known as decentralized finance, or DeFi. So DeFi includes efforts. What they want to do is automate traditional financial activities. So for example, trading and lending, they want to automate it with software, and they don't want any central intermediary overseeing those transactions. Really interesting, another completely different use and creation of data. Okay, more healthcare, but we really need high quality data. So here's one example. Once again, we're talking about clinical care, and what they really want to do is in real time, they want to guide doctors when they're treating their individual patients. Now, how are they going to do that? They think they can provide rapid insights into the performance of the healthcare system as a whole, so they can tap into electronic health records, these huge databases that have a lot of information, and then use artificial intelligence, advances in search capability, and other analytics to provide these insights. Well, there are a few roadblocks. So if any of you have really looked at electronic health records, they are actually a hodgepodge of data. And there are very few standards that exist for that data that is entered in. So as one example, there are 60 different versions of how white blood cell counts are recorded. And that's a really fundamental marker for cancer patients. How hard is that to bring that data together and to be able to use it and make sense of it? And another roadblock is lack of standardized reporting. So really, there's a lot of questions around quality and around accuracy. This is for cancer treatment. So IBM, they have application, for lack of my better word, called Watson. And so they've been trying to develop a tool for cancer doctors that would give them treatment advice. So the plan was to mine patient health records, all these pages of research from peer-reviewed medical literature, and bring that together in order to help the doctors. However, big roadblocks, inability to provide a cohesive product. If any of you have had to integrate data from many different sources, you understand the problems and the problems that are uncovered from the quality of data when we're trying to bring that data together. Well, they've run into that same kind of problem. Too complex to combine the data from these sources like the electronic health records, billing claims, and the published research. Sadly, IBM discontinued Watson for oncology at the end of 2020.
So really high quality data really makes a difference. And for many people, it's a difference of life and death. I really like this quote from the Leaders Data Manifesto. I was a co-author of this one-page document. I'll talk just a little bit about that later. Data offers enormous untapped potential to create competitive advantage, new wealth and jobs, improve healthcare, keep us all safer, and otherwise improve the human condition. So, reality. My life is still a data quality problem, is yours. So this was some years ago. My husband and I were watching TV. The news broke in. There was a gas explosion in a residential neighborhood. So the flames continued for an hour and a half. Why? They could not find the location of the shutoff valve. The first thing I thought of is that's a data quality problem. If they don't have the information that they need to do what they need to do, and they could not shut off the valve. So it was serious. 8 dead, 58 injured, 38 homes leveled, and 70 other homes were damaged. So lots of investigation, front page news talking about quality of data. There were official reports. This is one of the quotes. Much of the natural gas transmission system could be at risk of catastrophic failure, but the company's record-keeping system is so flawed that the true danger is impossible to determine. So once again, that really was life and death. This was another good quote from one of the reports. To properly assess its pipeline dangers, the company needs accurate data, as well as knowledgeable, qualified, experienced, and properly motivated people to interpret it. So I really like that phrase because you know what? We also need knowledgeable, qualified, experienced, and properly motivated people to manage the data. And people like you, I think, fall into that category of knowledgeable, qualified, experienced, and properly motivated people because you've made the effort to be here tonight. Another example, my book came out in 2021, as Diego mentioned. When I checked, it was about a month after it had been released. I looked out at Amazon and it had it described as an e-textbook. Well, that's a data quality problem. Why is it a data quality problem? Because that was not the right label for this particular book. It's a business book. I want business people to see it. I want data people to see it, to use for their organizations, for their business. And it really needed to be labeled as Kindle. So I sent an email to my publisher. So there were emails that went back and forth. There's a sales liaison within the publisher with Amazon. They had to contact the person at Amazon. Then there's a Kindle team at Amazon. I mean, you can see even at a high level, it can get complex pretty quickly. And then of course, there's others not visible to me. Who found the root cause of the problem? Who approved the change? Who made changes in the system? So the end result was Amazon said that it was a machine learning algorithm that was driving the textbook designation. And the good news was that they were willing to change it. So the data feed that had gone into Amazon from the publisher was correct, but somehow that machine learning algorithm incorrectly labeled that. So I'm going to talk a little bit about the 10 steps methodology so you can be introduced to something that can really, really help you with these kinds of problems. And it really can help us make sense of a complex environment and find solutions. Once again, healthcare. My husband was going into surgery. We went to the doctor's office the day before, gave him all the information. They told us that information would be sent to the hospital. We went to the hospital the next morning. Some of his information was wrong. Why was that wrong? Well, that information then was used within the hospital. And then we had further problems when I'm in the waiting room waiting for surgery. There's a screen there which will tell you the status of the patient. Oh, they're waiting for surgery. They're in surgery. They're in the recovery room. You can come and see them. So his name, his first name had been changed. It was no longer what had been corrected 2 times before that. And I knew it was him because it was close to his name. It was different. And he was the only name on the board that morning, and I was the only person in the waiting room. So lots of data quality problems. Now,
I've shared those with you. This is from me outside being a customer, a consumer, a patient. So what does it look like though within our organizations? So have you ever had these meetings where people come, they have their reports, the numbers are supposed to match, but the reason for the meeting is to be able to make decisions from those numbers on the reports. And this is just an example of everyone says, well, my numbers show something else, and so therefore we should take this action. And someone else says, but your numbers aren't right. My numbers indicate that we should do something different. So what happens? Decisions are delayed. People have to go back. They have to check the numbers. They have to reschedule the meeting. There's a lot of frustration. And really, the problem is there's no useful action. They're supposed to be making important decisions for their companies, and they can't do that. This is a really common data problem. It kind of makes me laugh, but it's sadly true. And this person is sitting there, well, the most accurate data is either in and this file or that file, and it's a spreadsheet. And then someone over here is, but I've been working in yet a third file. And how many problems do we have that comes from data that gets put into spreadsheets, and people manipulate that, and now it doesn't meet a source of truth that there should be within the company. And then we had COVID-19, and never before in my career in data and in my life have I seen data and information be such a part of the worldwide conversation as it happened during COVID-19. And people are wondering about, what should we be doing about it? Should we get vaccinated? Vaccines were being developed. I mean, just so many questions around COVID-19. But a big problem as part of this worldwide pandemic was this worldwide infodemic. So during this time, I found a couple of definitions that I thought were really good. One of them is misinformation, where people share information which is false, but it wasn't created or shared with the intention of causing harm. Disinformation is another piece of that, where people are purposely spreading information that is false, that's deliberately created to mislead, harm, or manipulate a person, a social group, an organization, or a country. Now, not everyone uses these two terms the same way. I just watched a news show before I logged in, and they were using misinformation and disinformation almost as synonyms. And I would say most people don't have these distinctions, but I thought these definitions were so good that I wanted to share them with you. Because as people who are working to make sure we have good information, it's good to have those distinctions. So sometimes I quote myself out, for all the exciting and mundane current and future uses of data by people and machines, none of these uses will fully realize their value or fulfill their promises without high quality data and trusted information as the foundation. So just as if you do not have a strong foundation when you build a house, at some point in time, that is going to crumble. So what do we need? How do we recognize high quality information? And I'm going to go through this pretty quickly. We can find what we need. It's available when we need it. It's timely. It includes everything we need, so nothing is missing. It's secure, so it's safe from unauthorized access and manipulation. We understand it, we can interpret it, and it's correct. Because of this, I hope that we can trust it when we get it, and we can use it with confidence. So right information at the right time and place for the right people to take care of their customers, provide services and products, and to run your organization. But what do we see? Like, we can see evidence if the information is not good. Lots of conflict, complaints, distrust, wasted time, rework, which then further radiates out into unhappy customers, lower employee morale. That's a big deal. Bad publicity, fines, non-compliance with legal requirements, which then further really is saying we have increased risk, we have higher costs,
we have decreased revenue, or we have lower profits, or some combination of that. So what is information and data quality? The degree to which information or data can be a trusted source for any or all required uses. I generally do not make a distinction between data and information. There's a few times I do, but data are those facts or items of interest. Information are those facts or items of interest and context. So that's usually about as far as I go. So just a couple of definitions here. When I say organization, what we're talking about here today applies to every organization. That's my overarching word. It means enterprise, institutions, agencies, establishments, businesses, all sizes, any industry. It can be a for-profit, education, government, healthcare, nonprofit. All of everything that we're talking about, data quality, applies to every organization. And when I say business needs, once again, this is an overarching phrase to mean the most important things to an organization to what? Satisfy customers, provide products and services, implement strategies, achieve goals, address issues, or take advantage of opportunities. So you use the words that will resonate with your audience. These are my basic definitions. So it's really important that not only do we have quality, but for data to be used effectively, there's actually two questions. Is the data of high quality? We talked a little bit about how we'd recognize that. And do we trust the data? And we often don't talk about the trust. Do we have confidence in the data? Do we believe it's of high quality? If we don't trust it, then we probably won't use it. So data quality and trust really have to go hand in hand. So what do we do about these problems? Either because we are data people, we are in organizations that actually can affect the quality of the data, can affect the trust that people have. So I have shared my experiences in a book called Executing Data Quality Projects. It outlines my methodology, which is called 10 Steps to Quality Data and Trusted Information. That's the subtitle of the book. The first edition came out in 2008. It was translated into Chinese. And when that came out a year or two later, this was actually the very first book on the subject of data quality ever available in Chinese. And so we've had an intervening many years from the 2008 to the 2021 edition, and have been able to update. The basic 10 steps have held the test of time, but being able to give more detail for people, lots of examples and templates and helps and real examples of how people have actually put this methodology to work. So I like to kind of describe how it fits. So on the one hand, we have really good information. Since this is a DAMA group, I'm assuming that you're all familiar with the DAMA DMBOK, the body of knowledge, and they're on the second edition, the DMBOK 2. And so they've got a lot of really good what we need to do around data quality. And then we have lots of other books that go really deep detail for some aspect of data quality and management. Maybe there's a book that just talks all about metadata or data modeling or profiling. And when I first wrote the book, what I found was that there was some gap in the literature, that we had a lot of this really good what, or some concepts and ideas, and we had really deep detail for other aspects. But how do we really get started? How do I, practically speaking, take things from both sides and really start putting them into practice? So that's where this methodology, the 10 steps methodology, fits in. It fills that gap, and I believe it's very, very complementary to both sides. So as a person goes through the book, I give a lot of references. If you need a deeper dive detail into something, boy, you should go out and you should get that. I do share some things about key concepts. So 3 main parts. It's really important that we understand concepts. We have terminology, we have definitions, so we understand the underlying ideas behind data quality. So that's really important. A second main part of the 10 steps is how you structure your project. So it's very, very important that we
know how to select the focus of our work. It's really important that we do a good job on planning, organizing, and managing the project. And then the biggest part of the methodology is the 10 steps process. So the 10 steps process itself, after which the whole methodology is named. And this is where you get really those practical instructions, do this, do this, do this. You have examples, you have templates, you have best practices, lots of helps to be able to help you actually carry that out. So I just want to give you a very brief overview of what that 10 steps process looks like, because this is really the how of data quality. And it's very, very important to me that people actually do something around data quality and that they have a way to take action. Step 1, determine business needs and approach. So I define business needs. So it's just very important that we make sure whatever we do around data quality is something that the business needs and cares about. We never do data quality for the sake of data quality. And it's also where we structure our project, make sure we get organized so that we can manage that project well. And I use the word project very, very broadly. So a project can be anything from a strict data quality improvement project, or it could also be, let's say you're implementing some kind of new application, or you're doing some migration of data from many different data sources to some kind of new platform. Or maybe your company purchased another company and you have to bring in data from that other company and you've got to integrate that in. Those are just a few examples of what I mean by project. So think very, very broadly when I say project. Okay, analyzing the information environment. So the best way to describe this is to think about, there's been a murder, there's a body, it's lying in the park. What do the police do? They come in, they cordon off the area, they look for evidence, they will interview witnesses. They look at that whole environment that is around where that crime took place. So we have lots of data quality crime scenes. And so what do we often do? Well, we just look at the problem and we go, oh, let's just correct the data, and we correct the data. But what we really need to do is look at that environment around where that data quality crime occurred. What was the people and organizations? What processes? Where are we in the information life cycle? What kind of requirements and constraints do we have there? What kind of technology was involved? What kind of processes? So people, processes, technology, which is not new to anyone, information life cycle, requirements and constraints. So those are examples of what I mean by environment. What is happening there? So we need to understand that before we actually go assess the quality of the data. So we will make sure that the data we're actually looking at is data associated with the problem that we're trying to solve. Very important, and a lot of times people don't do that very well, and it wastes a lot of time. Assessing business impact. I'm guessing that some of you out there really believe in data quality, you believe in data management, and you have a hard time convincing other people that this is important. Well, I have a number of business impact techniques that can help you do just that. So that is something that you can pull out. You use a business impact technique at any time along the way of the 10 steps that you need it. Then we need to identify our root causes. We'd need to develop improvement plans. Those plans should include two things. Prevention, how do we prevent future data errors? By taking care of those root causes we found. And yes, we do need to correct our current data errors. And so these things are done, they're shown here together because you are going to put prevention or correction, you're going to do it in whatever order, one before the other, simultaneously, whatever works out for the issues that you are addressing. And then for some of those, we need to look at some of that data quality on an ongoing basis. And so that's where we would put controls into place and monitor them. And then we have step 10. So visually, it is a bar that goes underneath all the other steps and it's called communicate, manage, and engage people throughout.
we really have to take care of the human element. And it's very, very important that we consciously put communication and engagement with people throughout our whole project. You can notice all the arrows are going forward, but it's a very iterative process. It lends itself well if you're working in an agile environment, because the way the steps are laid out, you can help chunk kind of scope the work that you need to do. And if you need to fit it into the agile, where you will have maybe 2 or 3 week sprints or 4 week sprints, and maybe you're going to have a part 1 and a part 2 because all the data stuff can't be done as quickly as the other. But it lends itself well to, actually it will work with any kind of approach that you have. Okay, so steps 3 and 8. This was from an article. So David Finley just wrote an article recently about what he learned from this book and how he has applied the 10 steps methodology. And it's very, very true that sometimes it's like, oh, we have a data problem. Here's the data problem, let's fix it. Here's the data problem, let's fix it. Here's the data problem, let's fix it. And everything else gets skipped. Really inefficient way for us to do our work. So the 10 steps in action, there are some call out boxes in the book that talk about real uses by real people in real organizations and from different countries in the world. And just for the experience I've had over all these years, I feel very confident in telling you that this 10 steps can be helpful no matter the type of organization that you're in, no matter what country you're in, no matter the culture, no matter the language, because I have seen it work. So you've gotten a background. I hope that you're thinking broadly about what is a data quality problem and how can I recognize that in my company and or my organization, whatever that might be. Maybe you're in government, education, healthcare. So you've got that introduction. So let's spend just a few more minutes talking about some best practices and cautions as you go through this. You really have to recognize when data and information are part of the problem. So you can ask yourself, do people or machines have the right information at the right time and place to meet business needs? And we already defined business needs. If the answer is yes, no problem. We just carry on. If the answer is no, you have a data quality problem. You need to address the problems. The 10 steps can help. Another way of asking that question from a slightly different angle, if your organization, team, people, machines are not able to make decisions and they're not able to take effective actions, are the data and information used to meet those business needs? Do we have that available, or are they wrong, incomplete, irrelevant, or not available at the right time and place? It's highly likely you may have a data quality problem. Use the 10 steps. If the answer is no, we don't need to worry about that. But in almost every problem that you've got in your organizations, data and information are going to be part of that. I'm just going to reiterate this because it's so important. You do need to have a reason for data quality work, and you should never do it just for the sake of data quality. So you notice there's this stop sign here at this intersection. That's a reminder. Only proceed if you are clear on how your data quality work is addressing your organization's business needs. And we already defined that. So another thing that you can do in your organizations is help to raise awareness that data is an asset. So this one-page document, the Leaders Data Manifesto, as I mentioned, I'm a co-author of that. It has been translated into 21 languages, including Spanish. Here's the Spanish version here on the right-hand side. I really encourage you, go out to dataleaders.org, download a copy of the manifesto in whatever language that you want. And there's a place where you can sign the manifesto, electronically. And it's basically just a way of showing saying, if you sign that, it's just saying, I believe in the ideas within this manifesto. So as I mentioned, we do have the Spanish translation, and I have overseen the translation of this into 21 languages. We have 3 more in progress right now.
I feel very strongly about trying to get these ideas out to people in their own languages. And it is a one page, but it is such a good document to help you start leading a discussion. And look at these questions. You can come back and look at this later. Do you agree with the promise? What's our current state? What should we be doing? And data really does make a difference. So our last translation is in Ukrainian, and we released that just a couple of days after the invasion happened. So Verónica had started translating it prior to the invasion. We got it released quickly, and she posted this on LinkedIn after we made the announcement of this translation. She says, we use data to help the Ukrainian government, armed forces, ministers, volunteers, territorial defense forces. They're all affected by war. After we win, there's going to be even more cases for extensive data usage in both the public and private sectors. This manifesto is another way of supporting us. Data quality, data makes a difference. Just another emphasis to address the human element of your data quality work. So this step 10, communicate, manage, and engage people. It includes lots of things like change management, or how do we make decisions? How do we raise awareness? How do we take care of our stakeholders? Wow, am I listening? It's not just one way. I need to listen. I need to respond to the people, not just talk to them. Negotiation, conflict resolution. Are we rewarding people? Are we motivating them? So many things that we can do there that are really essential for us to be successful. There is a group called IQ International. They are no longer in business, so to speak, but they still have a website. And I have really liked this code of ethics and professional conduct that they put together. And I really encourage you to go out there and take a look at that. Have a discussion within your organizations about that. I think that we as data professionals really should be, setting the standard there with how we conduct ourselves that way. So at least in English, seeing our way to success, and these are a lot of human nature things again, coordination, cooperation, collaboration. I think it takes a lot of courage for us to do the things that we do. It's challenging, and we do have to be committed to doing it. I do want to just say a couple of words about tools. So tools are so important, but a hammer does not make you a carpenter, but you still can't be a good carpenter without a hammer. There is a place for tools. There's a place for the technology. We need to understand where that is. And quoting myself again, it's about tools from a slightly different angle. Thinking the right tool will take care of all your data quality problems is like believing the right X-ray machine will make you healthy. We do need X-ray machines at the right time and place with the right people to look into our bodies, give us information about what we need to do to make it healthy. But just because there's an X-ray machine, if we don't know how to use it well, if we don't use it in the right time and place in the hands of qualified professionals, just having an X-ray machine won't make us healthy. So I think it's just so important to use technology well. And I'm going to skip this for the sake of time, but respect the technology, but still check the data within the technology to make sure it's okay. I wanted to talk about this very quickly because, technology continues to change, and it changes very rapidly. This was really interesting, once again, from the Wall Street Journal series. So I had not heard about this, even though people have been working on this for a few years. There's a new DNA data storage technique that they are saying could be used to store digital information in items that are molded into virtually any shape. So the experiment here that they were talking about was they embedded synthetic DNA in a plastic toy, a plastic bunny. And with the explosion in the amount of data that we have, they keep trying to find these new data storage devices. And this was a really interesting one. So they're saying that they can use
this can be used to make devices that contain their own blueprints, or they can embed electronic health records into medical implants or into prescription drugs. And so really, really interesting. So sometimes it just can feel like our heads can be spinning because things are changing so quickly. I'm quoting myself again because I thought really hard about how to say this in the book. The world continues to evolve, but there will always be another buzzword. There's going to be new technology, internal reorganizations, mergers, acquisitions, divestitures, roles and responsibilities change. We have innovations, events beyond our control, can turn the world upside down. We've all experienced that in the last couple of years. But the good news is the fundamentals outlined in the 10 steps will be able to guide you through these changes. So wrapping up, if you address data quality in a holistic way, so I've only given you a flavor of what it means to be holistic, but if you look at that, you will focus on your most important business needs. You will manage your data. And if you're doing it in this holistic way, it means you're also going to be improving business processes. You'll be increasing the skills of your people. People will be motivated to do the work. They're going to make better use of data to meet business needs for your organization. You might have to do some changes in your structure, but that just means your organization is going to be more efficient and effective. You will make better use of technology if you use the 10 steps. So that means all of this will result in improving your business overall and increasing business value. So here's an important point that we as data people always have to remember: having high quality data and trusted information, it's really all about business and business value. It's really not just about data quality at all. So I sent a PDF of these slides to Diego. So if he has some way to distribute to you folks, you can look at the resources and look up some of the articles of some things we've talked about. Here are some links and a discount code for my book, and not just my book, but all of the data books in the Elsevier Science and Technology line, which is where their data books are. So you can check that out. Training, there's some online training that you can get through Dataversity. And then I'm also doing some live in-person and some live streaming training. So if any of you are interested in those. So I always like to ask, is there anything that I have talked about today that could help your organization? Is there anything that has sparked an idea for you? Something you want to read, something that you want to research, something you want to talk to your manager about, something you can start putting into place? So I hope you'll just take a few moments to think about what can you use, what action can you take from what we've done. So we've covered a lot of ground very, very quickly, but I want to give some time for some questions. So if you have questions, please go ahead and put them into the chat, or if you have comments. But I end every presentation with this quote because I think it's so important. Lots to do, but we should not get overwhelmed. All we can do is start where we are, use what we have, and do what you can. So Arthur Ashe, famous US tennis player, start where you are, use what you have, and do what you can. That's all we can do. And you can go out and do some really amazing things. So thank you. So Diego. Thank you very much, Danette, for sharing all your experience and all this key content. So I love the way that you describe with your methodology the how, because, for example, as you mentioned, the DM book too, it's a good source, but to describe the what, right? So wonderful, wonderful. Yeah. And also, I know what you mean with this, with the sector of healthcare electronic records, because I'm working on that sector. And every day I'm seeing new things in the data management world. Yeah, so, okay, so let me ask you really quick. Have you actually checked your own health records to see if they're correct? That's a good one. when my doctor some years ago first went from paper to the electronic health records, because I'm a data quality person, I said to him when I went in, for a checkup, I said, I would like to look at the records and I want to make sure they're okay.
So he had his head nurse. He was very kind. He says, let my nurse come in and sit down with you. And she went through it. I was appalled at the accuracy of my very own health records. And because I was a data person, I could recognize why some of the problems happened. But some of it was, for instance, just how that particular application was set up. So they started reading down different medicines that it claimed that I was taking. And it was like, well, that sounds familiar. I think that was 5 years ago, or that was 10 years ago. But I said, why is it showing that? And she says, there's no way to show the difference between current medicine that you're taking and past and old medicine. That's really bad. If a doctor is just looking at that, what if I'm unconscious? The doctor's looking at that and thinking I'm taking all of those drugs. Yeah. So anyway, yeah, so something to think about. For sure. So we have one question from our attendees. Before that, I have another question for you, Danette. So okay. we understand, of course, the importance of managing the data as an asset, right, in our organization to get real value for our business. And also we understand that data governance, data quality, in general, data management should be cross-functional, multi-skills, right, across all organizations. So, for example, if let's say that in my organization, for example, we are treating these data-centric roles just like an additional duty, right? So what will be your advice based on your vast experience on how could we convince leadership that this is a full-time commitment? Okay, yeah, well, there's a lot to say there. That is such a good question. Okay, so I think there's probably a couple of different ways to think about the roles. So I'm assuming that maybe these data-centric roles that you're talking about might be things like data stewards. I'm going to make that assumption. Mm-hmm. So it's possible that the work that data steward needs to do really is a full-time commitment. At the same time, I want people to be looking for people who are already doing the things that a data steward does. They've just never called it a data steward before. So for example, almost every company that I've worked in, let's say there's the expert. So in one company, I always use this example. It was a manufacturing company, and item master or product master is really, really important. And it's like everybody knew if you had any questions about the item master, you go talk to Ivan. Like everybody knew that. Okay, Ivan is already acting like a data steward. An informal one, right? Yeah, informal, and that's the right word for it. He's already acting like an informal data steward. He hasn't been named that. Can we use someone who's already doing that and find the people that are already doing it as part of their job responsibilities, but maybe formalize that? Having said that, I do believe that there really are those roles that must be full-time. And depending on your organization and how many people you have, some of those need to be full-time, and maybe they're brand new roles that just haven't been there before. And so I think that's legitimate. So those business impact techniques that I was mentioned, that's in step 4, all of those business impact techniques work equally well if you're trying to show the value of data quality, if you're showing the value of data governance, if you're showing the value of really almost any aspect of data management. There are some techniques in there that can help you. So I'll stop with that because there might be some other questions. Yes, we have another question from Diana. It's in Spanish. I'm going to translate that in real time. So Diana states, I would like to know
if, for example, a company have a challenge to determine one specific data domain, so the company should start with a specific data domain. For example, let's say sales or in finance, for example. So, and she's saying what could be a good strategy, okay, in order to select which domain to start. And of course, for example, and in order to detect, for example, in which domain could we start our data monetization? So what could be the best strategy based on your experience, Danette? Okay, so the answer to this is also going to help say a little bit more to the previous question. What does your business care about? What are those business needs? So when I emphasize business needs, remember I would define that as what are the most important things that your organization cares about to provide products and services, to satisfy customers, to take advantage of opportunities, to resolve issues, to implement strategies to achieve goals. Now, those are really big, important phrases. And it may sound too simplistic, but it's not, which is really what does your business care about? And what is the data that is associated with what your business is caring about, or something that is a problem for your business? That's where you start. That and I will also say, so the way that ties into the previous question is if you're trying to show value, the best way to show value is show that the work that that person is doing is going to affect something that the business cares about. And having said that, there's some really good prioritization techniques within that business impact techniques. So I'm not really just trying to sell, I'm not trying to sell a book and I give you a discount code. Like, that's not the purpose, but the purpose is because I only have a limited amount of time, I really want you to know that there are some things there that you can go and get that can really, that can actually really help you. For sure. Yeah, or maybe it could be like determining the use cases that are impacting more to the business strategy, for example, right? Exactly. So we have another question, and from Esaquias. Would it be recommended to evaluate data quality on a granular basis, identifying people who are inserting bad data and requiring them to fix it directly instead of doing it centrally? Well, that's a long question. That's a really interesting question. You guys are asking big questions. Really good questions for a little amount of time. So it depends, and people say, oh, consultants always say it depends. Well, yeah, but let me tell you some things that it depends on. I don't know enough about your organization to really know how it's structured. So I would say, I think you're onto something, that a focus should be on when the data is entered. If you can do that ahead of time, like with training, with incentives, with motivation, you're going to have less of the cleanup on the back end, whether it goes back to that same person or whether it goes to a central team. But I do believe that it is really important to bring visibility in some way, because the people entering that data have no idea that something they've done causes a problem. If we cannot come back and talk to them and show them that, why would they ever be expected to change and do anything different? Totally agree. So we have another question, but this question, Daniel, we're going to take this with our next, in our next stage of the event with our roundtable. So because we're running out of time, thank you very much, Danette, for your time and for sharing all your vast experience with us. This will be always your forum, so you are welcome to return whenever you want. Thank you so much. I enjoyed it tremendously. Thanks, everyone. Thank you very much, Danette. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. So thank you very much also, Elena, for your support, translating all the message from Danette.
Now I'm going to switch in Spanish, because we're going to start with the roundtable, and I'm going to present Humberto Marotta. Ahora voy a cambiar a español. Voy a presentar a Humberto. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Diego? Un placer estar aquí con todos ustedes. Qué bueno tenerte nuevamente. Bueno, Humberto es gerente de tecnología y transformación digital de la Universidad Tecnológica del Perú. Él tiene amplia experiencia en gestión de tecnologías de la información, en diseño de aplicaciones y soluciones de TI, redes, seguridad, así como amplia experiencia también en análisis y optimización de procesos, y también en diseño de estrategias y planificación. Así que, Humberto, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego, y bienvenidos a este evento a todos los que han podido atenderlo. Aprovecho también para agradecer a Danette por la interesante presentación que nos acaba de hacer, para entender la importancia que tiene la calidad de datos en cualquier organización, y en general nos ha presentado inclusive ejemplos hasta de la vida cotidiana, ¿no? Y cómo esta data hoy día es fundamental para poder impulsar la performance de las organizaciones, ¿no? También súper interesante la metodología y los recursos que también ella ha presentado como parte justamente de toda la experiencia que ella ha venido ganando en todo este tiempo, ¿no? Bueno, para mí es un placer participar, como lo dije hace un momento, como moderador de esta mesa redonda, de este conversatorio. Y como tú ya lo anunciaste antes, Diego, tengo ahí a 3 profesionales peruanos que han tomado este desafío de transformar organizaciones a partir de desarrollar estrategias y de utilizar los datos de una manera eficaz, ¿no? Y creo que va a ser súper interesante conocer su punto de vista en cómo ellos están digamos, avanzando en estos desafíos y cómo la calidad de datos, cómo perciben la calidad de datos como un elemento fundamental para poder justamente lograr los resultados que están buscando, ¿no? Voy a presentar a cada uno de ellos. El primer invitado, primer panelista es Verónica Vélez. Ella es jefa de gestión y gobierno de datos en Alicorp, y ella actualmente lidera un equipo de calidad de datos con grandes avances en la área de gestión de datos, y tiene experiencia en gestión de datos, en inteligencia de negocios, data warehouse, data visualization por más de 10 años, así que conoce bastante de cerca los retos de contar pues con datos sucios, ¿no? Y que se necesitan limpiar para poder generar reportes precisos e insights adecuados para las organizaciones, ¿no? Bienvenida, Verónica, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Humberto. Muchas gracias a Diego y a Dama por la invitación, y también súper feliz de haber compartido con Danette y con los panelistas que ahora los vamos a conocer. Buenas noches con todos. Gracias, Verónica. Ahora presento a María del Carmen Coronado. Ella es VP de Data Management en Credicorp Capital. Tiene 18 años de experiencia en TI, así que es un especialista en el sector de banca y finanzas, y en finanzas, perdón. Y tiene mucha experiencia como responsable de la transformación de procesos de engineer, aplicando marcos ágiles, DevOps, implementación y adopción de modelos analíticos para IT. También tiene 10 años ya de experiencia implementando iniciativas estratégicas de portafolio de proyectos y casos de uso de Big Data, BI, Data Warehouse y Data Governance con base y en entornos múltiples de diferentes plataformas. Así que también, María del Carmen, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a este conversatorio. Gracias, Humberto. Buenas noches con todos. Finalmente, quiero presentarles a Daves Gómez. Él es actualmente Product Manager en Powerdata. Powerdata es uno de nuestros sponsors, así que bienvenido, Daves. Él es especialista en gestión de datos, integración, calidad, seguridad, gobierno de datos, todo lo que es el Master Data Management. Y también es líder en el posicionamiento de los productos de informática Corporation, ofrecido por Powerdata tanto en Perú como en Colombia, como en Chile y en Ecuador. Bienvenido, Daves. Un gusto también tenerte con nosotros. Gracias a todos, y un gusto estar por acá, y muy excelente presentación de la de Danette, bastante interesante y muy ajustada a la realidad. Así es. Bueno, voy a empezar esta mesa redonda con algunas preguntas, pero quisiera no solamente empezar diciendo que obviamente hoy día todas nuestras organizaciones, sean de cualquier tamaño, todas las industrias, estamos en la necesidad de controlar y tener el manejo adecuado de nuestra información y de los datos, ¿no? Para prosperar en esta
tecnología digital cada vez, esta nueva economía, ¿no? Cada vez más competitiva, lo dijo Danette, y hoy día contamos evidentemente con la pandemia, ha acelerado muchísimo la transformación digital, y hoy día hay mucha más capacidad tecnológica para poder hacer informática, sea en la nube, hacer inteligencia artificial, análisis de datos, ¿no? Existe la capacidad hoy día de poder dar mucho mayor impulso y obtener mayor valor de los datos. Y lograr tomas de decisiones mucho más inteligentes en beneficio justamente de generar valor a los negocios, ¿no? Sin embargo, es claro que a pesar de todo esto, todavía tenemos un desafío importante y todavía estamos, y quién sabe más aún, en esta parte del continente todavía un poco atrasados, diríamos, quizás todavía no en el lugar que quisiéramos cuando se trata de poner en práctica una estrategia de datos, un plan coherente para administrarlos, garantizar su calidad y analizarlos de una manera consistente y que justamente pueda lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, había alguna de las preguntas que justamente lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo ganar tiempo para poder reunirnos con la gerencia y poder poner esto en la mesa de la discusión, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cuáles creen que podrían ser hoy día justamente esos principales desafíos, ¿no? Esos blockers, esas barreras que enfrentamos, y lo podemos localizar en el Perú claramente, para lograr ser organizaciones pues, que realmente se concentren y busquen en los datos una ventaja competitiva y puedan realmente generar activos, que los datos se conviertan en activos, información activos valiosos para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál creen también, aparte de esto, que podría ser el papel que tiene la calidad de datos en esta búsqueda de oportunidades para poder justamente transformarnos como organizaciones? Si te parece, Verónica, tú empieza, por favor, y aguardamos tu comentario. Gracias, Humberto. Sí, justo había una pregunta acerca de ese tema, ¿no? En el chat. Yo creo que ahorita lo que he vivido, lo más importante o lo más difícil de hacer es convencer a la organización que hay que comenzar. ¿Y por dónde comenzar? No es complejo porque no se sabe cuántos beneficios nos va a traer este caso de uso, estas mejoras, no sabemos cuánto presupuesto vamos a gastar, etcétera, ¿no? Y ahí ha sido también Clara Danette comentando sobre la calidad, ¿no? Que la calidad podría, en algunos casos de uso, y por no decir todos, en algunos mostramos ese valor, ¿no? Ese valor al negocio de mejorar la calidad del dato porque me está permitiendo vender más, ¿no? De acuerdo al problema que yo haya identificado, me está permitiendo reducir los costos, me está permitiendo resolver el dolor que yo haya identificado y pues medir cómo era antes y cómo era después de esa mejora, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí podríamos empezar y eso es el beneficio que podría darnos la calidad. Y María del Carmen, ¿tú cómo lo ves a nivel, cómo crees que Credicorp está hoy día organizándose justamente para poder cumplir con estos desafíos y mejorar su calidad de datos? Bueno, te puedo hablar en general de muchos temas que he pasado en estos años de experiencia, ¿no? Me gustaría hacer mención de un caso que viví hace mucho tiempo atrás, inclusive en mis primeros años de carrera, ¿no? Cuando empecé en la parte de data. ¿Qué ocurría? Queríamos vender en esos años, una empresa que estuve hace tiempo atrás, más productos, ¿no? Crecer en préstamos, crecer en tarjetas, crecer en colocaciones en general, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Cuando lanzábamos las campañas, el nivel de llegada de mensajes pues era muy bajo. Casi nadie tenía correctamente los correos, por ejemplo, ¿no? Que hace un tiempo atrás no había el WhatsApp. No sé si recordamos esa época antes del WhatsApp y todo era puro mailing, ¿no? Entonces, en aquellos años, por ejemplo, no tener el correo del cliente pues era un problema. El usuario empezó a activar una serie de acciones, de campañas, porque cada vez que iba al comité, como hacer resultados, decía, es que no logro ubicar a nadie, ¿no? Mando correos y rebota, o muchos no tienen correos, simple y llanamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue un buen punto de enganche para empezar a hablar de calidad de datos, ¿no? El hecho de decir, tenemos planes de acciones que queremos hacer y al día de hoy no podemos hacerlas porque simple y llanamente no tenemos información. Un dato tan sencillo como el correo no lo tenemos de manera correcta,
¿no? ¿Y cuál era el impacto? Pues que ninguno de los planes comerciales se podía cumplir, ¿no? Y bueno, ligado a eso vinieron un montón de cosas, ¿no? Al principio, tratar de hacer un montón de reglas para lo poquito que estaba limpiarlo de información, y nos dimos cuenta de que en realidad por más que limpiábamos, cuando llegaba la data de la fuente, se volvía a ensuciar, ¿no? Por más reglas que pusiéramos, se volvía a ensuciar, se volvía a ensuciar. De ahí hablar con la fuente para que la fuente limpie sus datos, pero igual en el día a día se volvía a ensuciar la información y encima no teníamos los datos que faltaban, ¿no? Hasta que al final, en realidad, ya con el tiempo y como el problema todavía se mantenía, se decidió ya crear un rol para esa necesidad, ¿no? Puntualmente velar por los datos de nuestros clientes. Pero todo partió por visibilizar de que teníamos un problema y que ese problema no nos permitía lograr con nuestras metas, ¿no? Obviamente todo esto pasó en unos cuantos, una cosa de tiempo más o menos interesante, ¿no? O sea, no fue de un día para otro, ¿no? Salieron de ahí una serie de cosas más, ¿no? Aparte del nuevo rol, incentivar a los clientes a que compartan su información, que esa información cuando ingrese limpia, ¿no? Nació después otro rol más, que era el rol que veía el proceso de cómo se capturaban esos datos, ¿no? Porque seguía entrando la data mala, y data mala no sale ningún resultado, no tienes buenos resultados, ¿no? Y poco a poco, eso finalmente fue mejorando con el tiempo, ¿no? No fue un proceso de meses, fue un proceso de muy largo tiempo, pero que finalmente trajo consigo un beneficio, que ya después de X tiempo posterior, el usuario pudo ir y decir, oye, de lo que antes no lograba contactar a nadie, mi nivel de contactación, por lo menos ahora, es de un 60%, ¿no? O sea, tenías un indicador clarísimo y que le afectaba directamente al negocio, ¿no? Creo que es bien importante entonces vincular y poder conectar claramente cómo el dato equivocado, el mal dato o la falta de cultura de cuidado de la información y de gestión de los datos puede terminar bloqueando consecución de objetivos totalmente visibles y concretos, ¿no? Como por ejemplo los resultados comerciales que tú mencionabas a través de la contactabilidad de los emails, ¿no? Y quizás, y no sé, y ahí David, te paso un poco la posta. ¿Creas que estos challenges de poder poner el tema de la calidad de datos en la mesa y en general la cultura de datos en la mesa tenga que ser planteado siempre desde quizás de un problema específico, ¿no? Porque, claro, somos organizaciones que a veces queremos abarcar todo, pero que realmente es mucho más difícil, evidentemente, conectar con un resultado concreto y visible para el negocio que luego permita hacer que esta experiencia pueda replicarse. ¿Cómo lo ves tú, David? Sí, mira, a ver, primero desde mi experiencia lo que puedo decirte, uno de los problemas que normalmente afrontamos o que he tenido con conversaciones en distintas áreas de negocio, ¿no? Sea banca, retail, telco, industria y todos, siempre el tema de tratar de calar el concepto de calidad de datos tanto al negocio y tecnología es muy difícil. Normalmente se tiende a minimizar esta parte y a veces no se tiende a ver realmente dónde está, porque si hablas puramente de calidad de datos, pues eso es lo que tú dices, ¿cómo lo cuantificas con retorno de inversión al negocio? ¿Por qué? Porque calidad de datos, así propiamente dicho, no está solo así, está asociado a proyectos, por ejemplo, de data warehouse, de data lake, de migración de datos, de implementación de nuevos proyectos, de una herramienta de campañas y todas las tecnologías que quieras avanzar. Todo lo que sea un proyecto o todo lo que sea trabajar con datos, tiene que ver el concepto de datos. Entonces, a primera vista no lo ves. ¿Qué es lo que podríamos hacer para que las dos partes trabajen, entiendan muy bien cuál es el beneficio? Es siempre hacer lo que a veces lo conocemos como assessment de calidad de datos. Es identificar cuáles son los problemas típicos de negocio y que van a hacer un retorno de inversión cuando codijas, por ejemplo, típicos problemas que puedes encontrar por problemas de calidad de datos. Una dirección mala, sí, pero ¿qué te acarrea de costo? Es que hice un envío por un courier, una carta, un regalo, y por lo tanto eso es un costo. O sea, el hecho que no llegó, rebotó el envío, es una inversión que tú hiciste. Una mala llamada también, un email incorrecto también. Y aparte súmale también a la mala reputación que vas ganando. Súmale también, eso estamos hablando incluso del sector que atienden a clientes. Ahora súmale el sector industrial. Un mal código agregado
por ejemplo, ingresaron un dato que normalmente, digamos, es 10 kilogramos y sabes que nunca supera más de 10, 20, una unidad, por ejemplo, tal vez de un envase, y alguien equivocó y puso 100.000. Y si no tienes un control, eso va a pasar. Entonces, hay distintos errores típicos que vas a encontrar. En el sector de energía también pasa lo mismo, con las mediciones de electricidad, y todo eso. En el sector salud, como explicaba justo Danette, hay casos donde vas a encontrar. Entonces, todos esos siempre van a acarrear un costo directo a la empresa. Entonces, el hecho de aplicar calidad de datos, si lo quieres ver desde ese punto de vista, es reducir esos costos. Por ejemplo, ya ganas algo. Y el otro es los beneficios que te da también a poder posicionar luego por nuevos productos, por nuevos clientes. En el caso, por ejemplo, del sector manufactura, hacer compras más completas de inventarios, hacer unas compras más voluminosas, por lo tanto te da mayor poder de negociación con tus proveedores, por ejemplo. Entonces tienes todas esas partes donde la calidad de datos te ayuda. En general, es una pieza importante donde tus procesos de data management o proyecto de data management que quieras abordar, ¿no? Y dentro del gobierno de datos hay una línea muy importante sobre eso. De acuerdo, y ahora que lo mencionas, sí, pues existen múltiples ejemplos en donde tú puedes vincular problemas de datos, de calidad de datos, hacia resultados concretos de negocio. En educación tenemos bastante de esto, ¿no? O sea, la educación, por ejemplo, el tema de los datos, de cómo los alumnos asisten, atienden las sesiones ahora más en ambientes virtuales es fundamental para poder, por ejemplo, traquear adecuadamente si es que el alumno está rindiendo adecuadamente o hay un riesgo de que él pueda desertar o pueda retirarse de la materia intempestivamente. Entonces, el adecuado tracking de saber exactamente cuándo está accediendo a la materia, cuánto tiempo le está destinando a la lectura de los materiales, a la interacción con los profesores, se convierte en un dato fundamental, y en la medida que este dato sea preciso, pues nos ayuda justamente a asegurar y a poder tomar medidas que permitan ayudarlo a mantenerse en el curso a pesar de las dificultades que pueda tener, ¿no? En esa línea, buscando algunos ejemplos que puedan, llamemos, ilustrar cuál es el impacto, así como tú los has mencionado, Daves, y también tú, María del Carmen. Verónica, ¿qué proyectos, llamemos, dentro de tu experiencia, perdón, crees que podrías comentarnos donde, por ejemplo, se haya hecho necesaria una estrategia de calidad de datos, ¿no? Y que haya generado impactos positivos, o en todo caso la ausencia de los mismos, nos haya generado, pues evidentemente, impactos en el otro sentido de las cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron, en todo caso, en estos proyectos, o estos procesos, estas experiencias, los aprendizajes más importantes que pudiste tener? Sí, justo en el sector de consumo masivo he tenido una experiencia de un proyecto súper grande de migración de datos a, digamos, un sistema antiguo a un ERP nuevo, y era súper importante que esta migración se ejecute de la mejor manera, ¿no? Una inversión millonaria, y por el lado de la empresa habían experiencias pasadas de migraciones, de adquisiciones de empresas, que fueron estas migraciones fallidas, ¿no? Y con pérdidas también millonarias. Entonces, lo importante y la estrategia de calidad de datos y la estrategia de gobierno de datos en sí para este proyecto fue garantizar que los datos se migren de la mejor manera, ¿no? Entonces, hubo apoyo de los sponsors del proyecto, de los miembros del proyecto, para poder corregir, evaluar, corregir, ver la causa raíz, todo el proceso que Danette nos enseñó. Y salió súper bien, la salida en vivo fue exitosa, pero hubo un problema de continuidad, ¿no? Porque eso, salimos bien, salimos bonito, pero en el día a día entran registros nuevos, ya como decía Mari, ¿no? Que van ensuciando lo que yo ya había limpiado, ¿no? Entonces, esa continuidad de cambiar el mindset de las personas, es decir, ya no es un proyecto de migración donde tenemos calidad de datos, sino que la calidad de datos se tiene que ver como en el día a día del trabajo de las personas, ¿no? Entonces, desde la persona que ingresaba el dato nuevo, de todos los roles nuevos que estarían involucrados en este proceso, se tuvo que cambiar la estrategia, es decir, ya no somos proyectos, somos todo, o sea, toda la empresa debe velar por la calidad del dato.
Entonces ese cambio, bueno, hemos sufrido y todavía estamos en proceso, pero yo creo que es importante el aprendizaje que nos llevamos, que no solo, como dicen las buenas prácticas, centrar el gobierno y la calidad en un proyecto, sino que debe ser en general para toda la empresa, que se aplica a un proyecto, que se aplica a otro, que se aplica al BAU, como decimos, el business as usual, pero que es un programa, no es un programa que va a existir siempre y no debe terminar. De acuerdo, y claro, en esos proyectos grandes de migración, obviamente, el primer gran reto es justamente que la data que va a pasar de un sistema a otro, pues pase de la mejor forma posible, pero como tú bien dijiste, no solamente se trata de que pase la información en un momento, sino que en realidad las estrategias y las políticas de calidad se mantengan, ¿no? Y entonces, Verónica, tú mencionaste pues este tema, llamemos, creo que un clásico de los datos de email que estaban errados y que eran fundamentales pues para una contactabilidad adecuada y lograr pues mayores rates de venta, obviamente, ¿no? En este tipo de procesos, tú mencionaste que empezaron a generarse pues, llamemos, requerimientos, no necesidades, es decir, se formó una persona o se definió una persona que se preocupara de la calidad de los datos, se empezó a armar algunos grupos de trabajo que ya empezaron a trabajar calidad de datos de una manera constante. ¿Cómo tú verías o qué recomendaciones darías sobre los pasos que deberían dar las organizaciones justamente en el orden de poder aplicar una metodología como la que propone Danette, por ejemplo, ¿no? Es decir, en algún momento se tiene que identificar el problema, el business needs que mencionaba Danette, pero también hay que empezar a identificar de qué manera se van a tener que cambiar procesos, la cultura, ¿no es cierto? Inclusive pueden haber temas de cultura, de manejo de la información, o la misma organización creando posiciones específicas y las propias personas dotándolas quizás hasta de nuevas capacidades. ¿Cómo crees que esto fluye o ha fluido en las organizaciones y cuál ha sido tu experiencia específica en esto? Mira, la verdad es que es bastante variable, ¿no? Y justo como comentaba también nuestra anterior expositora. A ver, por ejemplo, con el ejemplo que les daba hace un momento, ¿no? Con el tema de emailing. Lo primero fue, por decirlo, monetizar el impacto, ¿no? Oye, yo como empresa quiero lograr esto y no puedo. No lo estoy logrando porque tengo este problema, ¿no? El ejemplo que les ponía en ese caso era el mailing, ¿no? Ya. Y de ahí empezábamos un poquito a lo que es experimentación, a buscar soluciones. La primera, que fue la más inmediata, es parchamos los datos, ¿no? Ya empezamos a aplicar reglas como el usuario, decir un montón de reglas de negocio, pero al final llegas a la conclusión de que en realidad la calidad del dato depende del origen, ¿no? Porque es ahí donde se genera. O sea, por eso le decimos los datos que son naturales, ¿no? Los que se generan propiamente del flujo operativo. Pero hasta llegar a ese nivel de conciencia, obviamente tuvimos que pasar por todos los estadios previos de intento, solución, error, intento, solución, error, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre en todo ese momento, lo que sí se iba visibilizando era cuál era el nivel de mejora que teníamos sobre nuestro principal ratio, que era el poder contactar a las personas, ¿no? Se iba viendo, oye, con esta acción logramos mejorar un 10%, un 20%, un 30%, un 50%, un 60%, un 70%, ¿no? Entonces, nunca dejar de perder la vista sobre el KPI. ¿Cuál es mi KPI de éxito? Estoy diciendo de comunicador, finalmente es. Y asegurarse de que ese KPI en realidad sea de impacto para una empresa. En el sector retail, el cliente siempre va a ser el foco de todo. Eso es lo bueno, ¿no? En el caso del sector retail, va a ser el foco de todo. Pero, por ejemplo, en el caso de una minera, ¿no? En el caso de una minera de empresa que se dedica a lo que es todo tipo de servicios, de repente es otro. Por ejemplo, en el caso de ellos, que son los repuestos de las máquinas, ¿no? Me acuerdo que hace igual, un tiempo atrás, mi cliente me decía, cualquier dato el único dato que me importa que esté bien es el dato de los repuestos de las piezas de los máquinas extractores. Todo lo demás puede estar desfasado, pero lo que sí tiene que estar en su momento, al día, son los repuestos. Y como las mineras están, pues, obviamente, zonas bien recónditas, el tener actualizado el stock de cada uno de ellos tiene una complejidad adicional a lo que, bueno, tenemos ahora, ¿no? Por las redes y todo lo demás. Un error dentro de ese dato le significaba a la minera, para un día,
puntualmente una pérdida de millones por inoperatividad, ¿no? Pero en ese caso, para ese negocio, o sea, lo que a ellos más les importaba por encima de todo era que sus máquinas siempre estén funcionando, ¿no? Ese era su foco. Entonces, yo partiría por ahí, identificar como empresa cuál es tu foco, un poco lo que decía nuestra repositora, ¿no? Es cliente, son las máquinas extractoras, son mis vendedores, mis vendedoras, ¿no? Son mis profesores, mis alumnos, en tu caso, por ejemplo. El KPI es, oye, ¿cómo están en nota? ¿No? ¿Cómo están a nivel de evaluación general? ¿Su rendimiento ha subido o ha bajado? ¿No? Y comparas contra el año anterior para saber si estás bien o mal. Eso nunca perderlo de vista. De ahí, identificar quiénes son tus actores clave. En los dueños, siempre hay dueños, siempre hay por lo menos un dueño del dato, ¿no? A veces se pelean, a veces no quieren ninguno serlo, ¿no? Pero siempre por ahí habrá uno, el dueño del dato. Al que más le duela que esté la información mal, o al que más le toque en la puerta a todo el mundo cuando algo pasa. Y de ahí ir armando poco a poco sinergias, ¿no? Sinergias, pero siempre sin perder el KPI de la vista. Sí, yo creo que el tema de monetizar genera un impacto y una visibilidad muy evidente, ¿no? Y lo otro que tú dijiste muy importante es quién debe ser tu sponsor, ¿no? Porque claramente necesitas también del lado de la organización una persona a la que le duele, como se dice, que esta información que no esté bien, que le impacte directamente en sus objetivos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Y muy interesante el ejemplo que ponías. Daves, desde tu lado, ¿cómo lo ves tú? Llamemos, ¿cómo lo enfocarías? ¿Cómo crees tú? ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando de cómo orientar estos pasos que Danette nos explicó? ¿Cómo aplicarlo? Una de las primeras ideas que hemos sacado es que, claro, hay que enfocarse en algo concreto, encontrar el pain, monetizarlo y luego conseguir, por ejemplo, un sponsor. ¿Qué crees tú que adicionalmente, complementariamente esto, o llamemos en los pasos siguientes que habría que dar como para poder seguir avanzando en este frente? Yo voy más por el sponsor, porque desde mi percepción, siempre todo proyecto de tecnología debe nacer desde el negocio. Cuando nace el negocio, hay mucha más visibilidad, por lo tanto el negocio sabe la importancia de en este caso, calidad de datos, o cual sea el proyecto de implementación, y por lo tanto tecnología tiene mucho más apoyo. Cuando nace directamente tecnología, puede quedarse como un proyecto aislado y más no queda, tratas de impulsarlo y digamos que gane más fuerza, pero es el negocio. Y con esto va la línea que un poco comentaba tanto Verónica como Mari, ¿no? Que al final es ir con ellos, es entender la monetización, va con ellos y sabiendo el beneficio que hay, pues van a hacer una mayor inversión tanto en tiempo, en recursos, porque saben cuánto van a ganar y cuánto es el efecto que va a tener en su negocio. Es importante, claro, saber también cuáles son los dominios de datos en los cuales estás involucrado. Depende del sector, varía. Incluso puedes tener más de un dominio. Puedes tener clientes, productos, puede ser en el caso de salud, que justo lo comentaba Danette, el caso de profesionales, pacientes, en el caso, por ejemplo, de la parte, digamos, industrial, tienes mucho más activos, en el caso, por ejemplo, de automotriz, repuestos, que es el producto que podrías hablar tanto de calidad, y de ahí muchos más proyectos relacionados, ¿no? Igual siempre, una de las cosas yo siempre digo, comerse a pocos el pastel también, ¿no? No irse quiero hacer el mega proyecto y por lo tanto quiero resolver todo el problema de calidad de golpe, no. O sea, tomar objetivos pequeños, rápidos y precisos para poder, digamos, dar resultados rápidos e ir creciendo. Lo otro que les sugiero es, muchas cosas de esto puede ser, oye, sí, excelente, ¿y cómo lo hacemos? Es que lo quiero hacer a código y todo, que creo que una conversación que supongo tendremos más adelante, y yo siempre sugiero automatizar, sea cual sea la plataforma, automatizar, porque los casos de calidad de datos van a aparecer siempre. Una comprensión y un comentario que es importante, que justo hablan de la experiencia, ¿no? El tema de, oye, ya resolví el problema de calidad de datos, pero me siguen llegando problemas. Esa es parte de la cultura que uno tiene que ir implementando y creciendo en el tiempo, que es transversal tanto al negocio como a tecnología. Pero ahí lo separamos en dos conceptos que siempre lo hablábamos dentro de Powerdata. Lo que es la calidad de datos reactiva, que es cómo empezamos,
cómo entendemos cuáles son los problemas y cuáles empezamos a medir y definir los indicadores, cómo vamos digamos, a medir la calidad de datos respecto a los dominios de datos que yo quiero identificar, y la calidad de datos ya proactiva. Es que ya sé dónde están los problemas, cómo hago para que esa calidad de datos, ese problema de calidad de datos o esos issues de calidad de datos que he tenido no sigan apareciendo o no me aparezcan más. Puede ser, oye, mejoro los front-end, pongo nuevos filtros o capacito a las personas, empiezo a crear una cultura interna para que esto no suceda. Pero eso es un camino bastante largo, digamos, tedioso, hasta que llegue ese momento. La verdad es que vas a llegar a un punto intermedio. La verdad es que nunca vas a llegar a que toda la información que tengas dentro de los sistemas esté 100% limpia. Esa es una realidad, por más que automatices, por más que implementes y capacites de la persona. Lo perfecto y lo oportuno no siempre van de la mano. Hay un intermedio siempre, esa es la verdad. Llegas a un punto estadio donde ya de ahí no... O inviertes muchas horas, hombre, miles de horas, hombre, o tecnología que tú quieres, lo cual no conviene al negocio, es mucha pérdida para el negocio, y por lo tanto llegas a ese estadio y aceptas cierto grado de inconsistencia, si lo queremos poner así. De acuerdo. Y tú has mencionado algo importante también, que es que no es un problema de tecnología, ¿no? Es un problema de la organización, ¿no? Y el principal interesado tiene que ser la misma organización. Tecnología puede ayudar, y justamente ahora les voy a hacer una pregunta sobre qué tan indispensable es la tecnología para asegurar la calidad de datos. Sabemos que es importante, pero qué tan indispensable es, y creo que de alguna forma también se responde con el hecho de que el principal sponsor de la calidad de datos tiene que ser la propia organización, los propios dueños de la información dentro de la organización, ¿no? Creo que eso es importantísimo tenerlo claro. Entonces, ¿cuál creen entonces que es el rol exacto de la tecnología, ¿no? Quizás es una pregunta obvia, y también lo ha dicho Danette en su presentación, ¿no? Pero ¿cuál es la perspectiva de ustedes? Sabemos que la tecnología es fundamental. De hecho, creo que todos los que estamos aquí somos de tecnología y por lo tanto la sabemos utilizar, o en todo caso tratamos de utilizarla de la mejor forma posible. Sin embargo, justamente creo que el principal challenge es cómo hacemos que con la tecnología que sabemos que tenemos, podamos articular procesos internos de la organización que se preocupen justamente en asegurar la calidad de los datos y en articular una estrategia adecuada de gestión de datos, ¿no? Entonces, quería preguntarles desde cada uno de los puntos de vista de los tres, ¿cuál creen que es el rol que la tecnología juega en este proceso de asegurar la calidad de datos? Y ponerles la pregunta bien directa de si existe calidad de datos sin tecnología. ¿Eso es posible o es un sueño, quizás? ¿Qué dices tú, Verónica? Vale. Sí, yo pienso que, bueno, los datos ahorita están almacenados en los sistemas, o sea, ya están en una herramienta tecnológica, pero yo pienso que no debemos esperar, no debemos pararnos porque no tenemos una herramienta especializada de calidad de datos. Con lo que tenemos, en las organizaciones tenemos base de datos, hay conocimiento de ETLs, de queries, hay Exceles, incluso he visto análisis de calidad de datos en Excel. Entonces, con lo que tenemos se puede iniciar, ¿no? Se puede iniciar, se puede avanzar, se pueden dar resultados. Y con eso ayudarnos a construir el business case para una futura herramienta de calidad, ¿no? Pero, bueno, al menos en nuestro caso, temas de presupuesto creo que no han sido los únicos a nivel de tecnología, las reducciones, etcétera. Las herramientas de calidad se hacen esperar, no son pues las prioridades número uno de las organizaciones. Entonces vamos con base de datos, vamos con SQL y vamos dando resultados, ¿no? Eso es lo que al menos nos ha funcionado por lo pronto. Es cierto que no vamos lo más rápido que podamos, o sea, no vamos a tener los éxitos que habríamos planteado, pero estamos dando resultados, ¿no? Y ahí sí pregunta, si hay calidad sin tecnología, yo diría que no. Al menos el Excel es una tecnología, la base de datos es una tecnología, y bueno, la tecnología especializada ya va a ser un cohete, y el otro, bueno, es un triciclo, una moto, algo así.
De acuerdo. Yo lo preguntaba y ponía esta pregunta, porque es una pregunta pues tramposa, ¿no? Tiene su truco, ¿no? ¿Cómo asegurar calidad de datos sin tecnología? Pero quizás hay una reflexión que hacer aquí que tiene que ver con que, si bien es cierto, es muy difícil lograr calidad de datos, sobre todo a escala, sin tecnología que apoye y que permita hacer controles adecuados, sí hay un elemento importante que a veces se descuida, que es la definición del dato, ¿no? ¿Cómo debe ser el dato? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Dónde debe ser capturado? ¿En qué momento es oportuno capturar el dato? Es decir, establecer cómo la data alimenta nuestros procesos, cómo debemos asegurar que esa data en cada parte del proceso llegue correctamente. Y claro, la tecnología debería entrar a ayudarnos a asegurarlo de una manera escalable, de una manera automática, etcétera, ¿no? Entonces, tenía un poco de trampa esa pregunta. ¿Cómo la ves tú, María del Carmen? Mira, te comento un poco. Por ejemplo, hasta estos años, siempre nos venían por ahí algún vendor, alguna marca con su solución de calidad de datos, ¿no? Ella esperaba que expusieran todo porque mis usuarios se emocionaban, ¿no? Porque al final es como que esta es la varita mágica que me va a arreglar todos los problemas. La pregunta del millón es, ¿termino de darle el doble clic, instalar y ya se arregló todo? No. ¿No? Y de ahí salía, no, tenemos que hacer un proyecto, y de aquí por allá, y viene a definir todas las reglas, definir... En realidad, al final, la tecnología es un apoyo, ¿no? Es un apoyo. En realidad no hay ninguna herramienta mágica que te venga a arreglar los problemas de la vida, ¿no? Porque si no, no existiera todas las consecuencias que tenemos al día de hoy también, ¿no? Y nos ayuda también mucho ahí, inclusive el CRM, hacer Muchas campañas. veces la tecnología genera mal data también, ¿no es cierto? Sí. Es que en realidad todo viene de cómo esté definido el proceso, cómo esté definido las reglas del negocio. La tecnología es un apoyo, estamos para apoyar, ¿no? Estamos para apoyar y para asegurar, pero obviamente nos basamos en una serie de cosas que vienen marcadas por el proceso. Inclusive lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, o sea, seamos sinceros, en clínicas, en postas, muchas de nuestro país no hay sistemas. Es simple y llanamente el papelito que tenía la enfermera y que iba llenando los casos, ¿no? Pero todo eso después era recopilado y recopilado y recopilado. Y cuando nos enterábamos de que por ahí había alguna especie de información que de repente no estaba siendo cubierta, o sea, era que a ese lugar le cayera toda la presión de todo el país, ¿no? No teníamos la cifra correcta de cuánto estábamos a nivel de lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Todo el país se volvió consciente de la importancia de tener el dato del enfermo, decesos y todo lo demás muy fino, ¿no? Como dices tú, se puso en valor ese dato. ¿Y la tecnología hubo en todos lados? No. Y mira que tú lo has dicho, ¿no? Con el COVID, todo este tema de la vacunación es un ejemplo interesante de cómo gestionar la data con calidad, con más o menos calidad, pero cómo lograr que las vacunaciones realmente hubieran llegado y hoy día nos permitan tener pues cuadros donde podamos pues luego definir en qué momento se sacan las mascarillas o no. Eso tendría que, y de hecho creemos que así ha sido, obedecer una buena estrategia de datos, de la captura del dato, luego la incorporación del dato en los sistemas informáticos. Claro, pueden haber errores en el camino, ¿no? Y de hecho el proceso tiene que asegurar que esos errores no se produzcan para que finalmente los outcomes sean los mejores posibles y las estrategias de vacunación pues se mejoren, ¿no? Obviamente y no quiero entrar en política, que ya los que toman decisiones pueden interpretar adecuadamente o no estos tableros, pero bueno, esa es otra parte, ¿no? David, ¿tú cómo ves esto de la tecnología? ¿Sirve, no sirve? ¿La necesitas? ¿Es indispensable? ¿O podemos tener una cultura de calidad de datos sin necesariamente tener la mejor tecnología? A ver, vamos primero a partir por yo digo, independiente de la marca, ¿cierto? Independiente si es open source, si es propietario, o de los grandes vendors que puedes encontrar en Gartner, en 40 libros o no. La tecnología es muy importante para implementar una línea de calidad de datos. Sin tecnología, y hacerlo a punta de queries, lo puedes hacer para casos muy específicos. El problema está en que si tú quieres abordar como el gobierno de datos lo especifica para todo el negocio, no lo puedes hacer. O sea, tienes que tener algún tipo de tecnología que te acelera todo eso. Ahora, partiendo también del concepto que decía, cualquier proyecto que implique tratar con datos, tiene que tener una capa de calidad de datos. El problema está en que muchos no ven eso. Y cuando meten la parte de calidad de datos, dicen, uy, no, es que me va a costar un mes de proyecto más.
bueno, terminó tu proyecto, no cuadra la información o se está entregando la información. Te tiras un mes para identificar el problema y otro mes para corregir, por lo tanto perdiste 2 meses de lo que prometiste, el negocio está molesto, estás perdiendo negocio también, nuevos clientes, nuevas colocaciones, si es campañas o en la parte también de productivo. Entonces hay un impacto muy importante. Es que la visión de calidad de datos tiene que ser transversal a todo lo que son los proyectos que tengas. Es parte, ¿no? De lo que hablamos de gobierno es saber el dato como activo. Y cuando hablas como dato activo ya cambias toda la figura. Entonces entendiendo que tienes que tener la mejor calidad, tener que controlarlo correctamente. Entonces digo, no hablemos un vendedor específico, tienes que automatizarlo, ese es lo mejor. Una experiencia, incluso te digo, que eso me pasó, esto era un proyecto, ni siquiera un proyecto de calidad de datos, esto era un proyecto de visión 360, un Master Data Management para un gran banco en Colombia. Las cosas, hubo una fase, pero con la premisa de la calidad de datos había un trabajo de calidad de datos. Cuando se ejecutó el pleno proceso y se pasaron por los proyectos de calidad de datos, se empezaron a encontrar inconsistencias. Que el negocio mismo, que era el negocio el que estaba ahí, identificó que efectivamente, oye, habían incluso, yo me acuerdo un par de reuniones que como que se han sorprendido, oye, hay que reportar esto al sistema que está pasando, no debería haber así. Entonces, en la misma marcha te das cuenta, pero eso, por ejemplo, hacerlo manualmente, la cantidad de registros que hay, no hablábamos miles, hablábamos de millones de registros que podían haber, incluso hablando a nivel de las transacciones. Entonces, dicho eso, eso todo, al final, es que la calidad de datos tiene que ser transversal, que debe ser parte del gobierno y deben estar los actores importantes ahí de cada uno de los dominios de información. No siempre es una área el dueño total. Puede ser una parte de clientes, el otro es dueño de la parte de productos, el otro que puede ser tal vez marketing o gestión de productos, otros, por ejemplo, logísticas. Entonces tienes distintos actores que son los data owners, si queremos ponerlos así, dentro de esa parte que nos van a ayudar también a impulsar este tipo de proyectos. Estás en... No te escuchamos, Humberto, estás en silencio. Hace mute. Ahora sí. No, Sí. decía que mencionaste algo muy interesante que tiene que ver con cómo abordar un proyecto, ¿no? Si vamos a empezar en pequeño, pues podemos empezar a trabajar la calidad de datos por proyectos. Y tú dijiste algo, es decir, considerar la calidad de datos como parte de las actividades, llamemos, a nivel de todo el proyecto, ¿no? No solamente, y lo decía también Verónica, tradicionalmente siempre consideramos, no, la migración es la que ve datos. Pero creo que para empezar a trabajar una estrategia integral de calidad de datos en general, pero podemos empezar por un proyecto donde la calidad de datos la veamos desde el comienzo, desde cada definición, ¿no es cierto? Y cómo esto va a terminar en el outcome, cómo va a terminar en el indicador final o lo que queremos lograr de acá a algún tiempo, ¿no? Entonces creo que esa puede ser también una forma muy interesante de empezar a trabajar transversalmente, aunque sea a nivel del proyecto, la calidad de datos con todos los actores, ¿no? Obviamente trabajar con los sponsors y empezar a justamente a gestionar esto, ¿no? Creo que eso puede ser muy, muy interesante como approach, ¿no? Solo para acotar, sí, digamos en un escenario ya, una organización muy avanzada, donde ya tiene, no hablemos solo de calidad de datos, donde el gobierno de datos ya está totalmente implementado en una oficina, hay herramientas con las cuales se soportan y todo, pues ya está muy claro cuáles son todos, hay un concepto que los artefactos, llámese así, o sea, reportes, herramientas, bases de datos, y sabes incluso el grado de calidad. Pues las personas que quieren abordar nuevos proyectos no parten de cero, saben cuál es el grado de datos, el grado de calidad de datos con el reporte tal vez de rentabilidad que se está generando y por lo tanto pueden tener fe y estar conscientes que esa información es buena o mala y si es mala, en qué punto está mal y a quién actuar. Entonces, eso es como ir evolucionando en el camino hasta llegar a tener ese nivel de gobierno de datos en una organización. Que ya hay un trabajo, la calidad de datos está siempre, constantemente ahí hasta llegar a ese punto. correcto, correcto. A ver, y para terminar, quisiera hacerles una pregunta que también estuvo planteada por Danette. Ella presentó ahí un slide ahí de Arthur Ashe que decía, empieza donde estés, usa lo que tengas y haz lo que puedas. Hay que empezar y creo que de la conversación de hoy han salido algunas ideas interesantes
de cómo empezar, no necesariamente en grandes, sino empezar en pequeño, enfocados, con outcomes específicos, pero siempre con este concepto integral de calidad presente, ¿no? Entonces, para ir a ese tema de cómo empezar con lo que tenemos, llamemos, ¿qué dirían ustedes, qué consejo darían, por ejemplo, a un CEO o a un directivo de nuestras organizaciones, si ustedes tuvieran que hablar con ellos, ¿no? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo lograr empezar a trabajar una cultura hacia futuro de governance, de datos, de data driving, de data quality, ¿no? ¿Qué deberían empezar a hacer mañana mismo? ¿Qué creen ustedes que le podrían aconsejar a cualquiera de estos directivos o a los equipos de IT, si es que es el directivo de IT el que tiene que empujar esto? ¿Cómo creen que debería abordarse? Verónica. Yo iría a buscar dónde hay un dolor grande que esté impactando en la venta, en los procesos core de la compañía, y que sea un problema que ya se haya estado evaluando, quizás con el equipo de tecnología, que no se pudo resolver con el equipo de procesos o el equipo de capacitación, y ver y plantear, ¿no?, una estrategia más en conjunto con los datos, ¿no? En este caso, resolver ese problema, digamos, en algún punto del ciclo de vida de ese dato. Por ejemplo, al inicio nos va a resolver varios problemas, tanto en la operativa como en la explotación de ese dato, ¿no? Entonces, esos beneficios que se ganan después bueno, si vemos metodologías allá, y después de 3 meses de evaluar la causa raíz, corregir los datos, corregir, ¿no?, tomar la calidad preventiva, correctiva, etcétera. Ese beneficio, mostrarlo a toda la compañía y decir, con estos pequeños, ¿no?, entre comillas, esfuerzos de datos, con todo este framework de calidad, se ha podido resolver o se ha resuelto en cierta medida este problema que teníamos hace tiempo, ¿no? Entonces, es la mejor manera que nosotros hemos encontrado para ganar adeptos, ganar a esta área como nuestros sponsors, para ir a otras áreas, buscar presupuesto y, bueno, comenzar a desplegar lo mismo o con las mejoras incluidas a otras áreas, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación para comenzar con algo. Carmen. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta Verónica. Solo le añadiría partir por un solo problema, ¿no? Porque la verdad que no vamos a arreglar todo el problema de la compañía de un momento a otro, ¿no? Como comentaba hace un rato, Daisy, come la torta por pedacitos, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿cuál es lo que nos está generando más impacto, más dolor? Y con ese solo cogerlo como un pequeño caso de uso para probar cuál es su eficacia, ¿no? De acuerdo. Dave, para cerrar. Comparto también con las chicas, efectivamente, el hecho de saber qué más le duele al negocio es donde debemos atacar. Sabemos que hay un problema de calidad de datos ahí y saber, digamos, cuál será el retorno de inversión, porque al final, como todo negocio, siempre va a esperar, ¿no? ¿Cuánto invierto y qué voy a retornar? ¿Qué gano? Reducción de costos, mejoras de colocaciones, el upselling, cross-selling, ¿no? Reducción de infraestructura, horas hombre, muchas cosas que pueden ver. Es importante, súmale eso como consejo, yo siempre digo, hacer un assessment de calidad de datos, ¿no? Independiente, no es tecnología, esto es más un proceso de todos estos puntos que vemos como prioridad, ¿cuáles deberías atacar primero? ¿No? ¿Cuál deberías atacar primero? Y en esa secuencia, crearte en un futuro un roadmap de implementación o llámese así de atención de cuáles son los puntos donde deberías empezar a atacar calidad de datos pronto y dejar el que menos valor te da o el que menos visible, si quieres hacerlo así, al inicio, al final. Excelente. Pues muchísimas gracias a los tres, a Verónica, María del Carmen, Daves, por compartir sus experiencias con nosotros hoy día. Creo que ha sido súper interesante la conversación y creo que han salido bastantes ideas y conclusiones de cómo empezar, ¿no? Como decía Arutache, empecemos hoy, ¿con qué podemos empezar? Creo que es súper interesante.
lo que han comentado, así que nada, mi agradecimiento a cada uno de ustedes y le cedo la posta a Diego para que, no sé si vaya a haber una ronda final de preguntas o ya para cerrar el evento. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos también los participantes. Con eso concluimos el evento. Y nada, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Mari. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Gracias a Gracias, todos. Verónica. Gracias, Mari. Buenas noches.